Okay, we are live. Namo Vishnu Padaya Krishna Prisai Bhutale Samati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesa Sanyavadi Pastatade Satam Jai Shri Krishna Chaitanya Vanditanam Shri Advaita Gadadara Sivasadi Gauravati Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. We are reading from Srimad Bhagavad Gita, Cities, chapter 9, the most confidential knowledge, text number 14. Então, estamos lendo do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 9, texto número 14. O capítulo 9, titulação. Sadatam kritayantam yatantas tadridhavatam namasyantas tamam bhaktya nitya yukta upasati. Satatam kirtayantam yatantas tadridhavatam namasyantas tamam bhaktya nitya yukta upasati. Satatam kirtayanto mam yatantas chadridavatam umasantas tamam bhaktya ditya yukta upasati. Lendo tradução e significado da fruta divina graça Abhaya Charanavina Bhakti Dhira Damodara. Sempre cantando as minhas glórias, esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim, essas grandes almas adoram-me perpetuamente com devoção. Significado. Não se pode fabricar um Mahatma carimbando um homem comum. Aqui se descrevem seus sintomas. O Mahatma vive ocupado em cantar as glórias do Supremo Senhor Krishna, personalidade de Deus. Ele não tem outra tarefa. Ele está sempre ocupado na glorificação do Senhor. Em outras palavras, ele não é um impersonalista. Quando se fala em glorificação, deve-se glorificar o Senhor Supremo louvando o seu santo nome, sua forma eterna, suas qualidades transcendentais e seus passatempos incomuns. Deve-se glorificar tudo isso. Portanto, o Mahatma tem um grande apego à suprema personalidade de Deus. Quem se apega ao aspecto impessoal do Senhor Supremo, o Brahma-Jyoti, não é descrito como Mahatma no Bhagavad Gita. No próximo verso, ele recebe uma descrição diferente. Como se descreve no Srimad Bhagavatam, o Mahatma vive ocupado em diferentes atividades do serviço devocional, ouvindo e cantando sobre Vishnu, e não sobre um semideus ou sobre algum ser humano. Isto é devoção. Shravana Kirtana Vishnu é Smarana, lembrar-se dele. Tal Mahatma tem como firme determinação acabar conseguindo a associação do Senhor Supremo como em qualquer uma das 5 raças transcendentais. Para obter tal sucesso, ele ocupa todas as atividades, mentais, corporais, vocais, tudo, no serviço do Senhor Supremo, Shri Krishna. Isso se chama plena consciência de Krishna. No serviço devocional, há certas atividades resolutas, tais como jejuar em certos dias, como o 11º dia da lua, 11º dia da lua, Ekadasi, e no dia do aparecimento do Senhor. Os grandes acharyas recomendam todas essas regras e regulações àqueles que estão de fato interessados em ingressar no mundo transcendental para associarem-se com a suprema personalidade de Deus. Os Mahatmas, as grandes almas, observam com rigorosidade todas essas regras e regulações, e por isso eles com certeza alcançarão o resultado desejado. Como se descreve no 2º verso deste capítulo, não só esse serviço devocional é fácil,
mas pode também ser executado alegremente. Ninguém precisa submeter-se a severas penitências e austeridades. Guiado por um mestre espiritual experiente, o devoto pode praticar o serviço devocional em sua vida, em qualquer posição, seja como chefe de família, seja como sannyasi, seja como brahmachari, ou em qualquer posição e em qualquer lugar do mundo. Ele pode executar este serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus e assim tornar-se um verdadeiro Mahatma, uma grande alma. English translation and purports. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bound down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Purport. The Mahatma cannot be manufactured by overstanding an ordinary man. His symptoms are described here. A Mahatma is always engaged in chanting the glories of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. He has no other business. He is always engaged in the glorification of the Lord. In other words, he is not an impersonalist. When the question of glorification is there, one has to glorify the Supreme Lord, praising His holy name, His eternal form, His transcendental qualities, and His uncommon pastimes. One has to glorify all these things. Therefore, a Mahatma is attached to the Supreme Personality of Godhead. One who is attached to the impersonal feature of the Supreme Lord, the Brahma Jyoti, is not described as Mahatma in the Bhagavad Gita. He is described in a different way in the next verse. The Mahatma is always engaged in different activities of devotional service, as described in the Srimad Bhagavatam, hearing and chanting about Vishnu, not a demigod or human being. That is devotion, Sravana, Kirtanam, Vishnu, and Smranam. Remembering him, such a Mahatma has firm determination to achieve at the ultimate end, the association of the Supreme Lord in any one of the five transcendental rasas. To achieve that success, he engages all activities, mental, bodily, and vocal, everything in the service of the Supreme Lord Sri Krishna. That is called full Krishna consciousness. In devotional service, there are certain activities which are called determined, such as fasting on certain days, like the 11th day of the moon, Ekadasi, and on the appearance day of the Lord, Janmashtami. All these rules and regulations are offered by the great acharyas for those who are actually interested in getting admission into the association of the Supreme Personality of Godhead in the transcendental world. The Mahatmas, great souls, strictly observe all these rules and regulations, and therefore they are sure to achieve the desired result. As described in the second verse of this chapter, not only is this devotional service easy, but it can be performed in a happy mood. One does not need to undergo any severe penance and austerity. He can live this life in devotional service, guided by an expert spiritual master, and in any position, either as a householder or a sannyasi or a brahmachari, in any position, anywhere in the world. He can perform this devotional service to the Supreme Personality of Godhead and thus become actually Mahatma, a great soul. Jai Sri Prabhupada. Hare Krishna, dear devotees, thank you very much for being in this class.
Hare Krishna, queridos devotos, muito obrigado por estarem nessa aula. It's one of the important verses in the Bhagavad Gita. Este é dos importantes versos do Bhagavad Gita. The verse is glorifying a Mahatma, a great soul. O verso está glorificando o Mahatma, uma grande alma. And Papa said in the purport that Mahatma is not rubber stamped. E no significado, o Prabhupada fala que o Mahatma ele não pode ser estampado em alguém. Meaning that a Mahatma has qualities to make him such a person. O Mahatma são qualidades que fazem, é feito de qualidade de uma pessoa. We give name to anything, any object, according to the quality that thing has. Nós damos nome às coisas de acordo com as qualidades daquelas coisas. For example, we say water. Por exemplo, dizemos água. It's liquid. É líquido. When you say tree, it's Quando wood. você diz árvore, Or if you say fire, ou it você has diz fogo. warmth. Fogo, ele tem calor. So everything has a name according to the quality it possesses. Therefore, a Mahatma also has qualities to make him such a person. Então, tudo que a gente chama nesse mundo, a gente chama porque aquela coisa tem qualidades. E da mesma forma, a gente se refere a alguém ao Mahatma quando essa pessoa tem essas qualidades. So what's the first qualification of a Mahatma here? Então, qual é a primeira qualificação de um Mahatma aqui? Krishna said, Satatam Kirtayantu Mam. A Mahatma always chant the glories of the Supreme Personality of Godhead. Always Satatam. Always chanting the glories. Então, Satatam Kirtayantamam. Sempre cantando as minhas glórias. Satatam, sempre. A Mahatma is always, not sometimes, chanting the glories of the Lord. O Mahatma está sempre, não é às vezes, ele está sempre cantando as glórias do Senhor. Everywhere, anywhere, all the times, a Mahatma is fixed in glorifying the Supreme Lord. Sempre, a todo instante, em qualquer lugar, o Mahatma está fixo em cantar as glórias do Senhor Supremo. As the Prabhupada said, when it comes to glorifying the Lord, he is always engaged in the glorification of the Lord. Where in the first part? When an opportunity to glorify the Lord comes, a Mahatma is ready, he is there, he is doing it. Então, quando surge a oportunidade de glorificar o Senhor, o Mahatma está lá, ele está pronto. So, Prabhupada says, he is not an impersonalist. He is glorifying a person. Então, o Prabhupada diz, ele não é um impersonalista, ele está glorificando uma pessoa. The second qualification here is as Yatanta. Yatanta. He is endeavoring with determination. A outra qualificação é Yatantas. Ele está sempre se esforçando com muita determinação. Yatanta Dhira Damodara. He
He is fully endeavoring with determination. He is determined in his Krishna consciousness. Então, Nyatantasya Dhridavratha, ele está sempre se esforçando com muita determinação, em que? Na sua consciência de Krishna. So 3 qualifications are here. He's Então, a aqui, determined person. então, aqui tem And 3 he's- qualificações. É uma pessoa determinada, He is a great endeavorer. ele é uma pessoa que tem uma grande determinação. He is called a Mahatma because he has no other business other than to glorify the Supreme Lord. Ele é chamado de To Mahatma hear porque ele não tem about nenhuma the outra Supreme ocupação Lord a não ser glorificar o Senhor Supremo. and to serve the Supreme Lord eternally. It's a E Mahatma. também servir o Senhor eternamente. Este é o Mahatma. A Mahatma is not a politician. Mahatma não é um político. He's a devotee of the Lord. Ele é um devoto do Senhor. And he is fully engaged in glorification of the Supreme Lord. Ele é totalmente engajado na glorificação do Senhor Supremo. So a Mahatma is one who is very attached to Krishna. Então, Mahatma é uma pessoa que é muito apegada a Krishna. He is not attached to impersonal form. Impersonal. He is not attached to Ele não é apegado. void. He's attached to Krishna. Ele não é apegado a nenhuma forma impessoal, ele não é apegado ao vazio, ele é apegado a Krishna. The Mahatma is always engaged in different activities of devotional service described in Srimad Bhagavatam, like hearing, chanting, and remembering the transcendental form, the activities, the name of Krishna. Então, Mahatma, como se escreve no Srimad Bhagavatam, Mahatma vive ocupado em diferentes atividades do serviço devocional, ouvindo e cantando sobre Vishnu, e não sobre algum semideus ou sobre algum ser humano. Isto é devoção. Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, lembrar-se dele. He is this Mahatma has a firm determination that Lord Krishna is the supreme person of Godhead, and by serving him, he will achieve success in his Krishna consciousness. Esse Mahatma, ele tem uma firme determinação que se ele praticar isso, ele vai alcançar o objetivo da sua consciência de Krishna. His words, his body, and his mental activities, everything he engages in the service of the Supreme Lord Krishna. As suas palavras, o seu corpo e os seus pensamentos, tudo ele engaja no serviço a Krishna. So Prabhupada say that is called full Krishna consciousness. So a Mahatma is one who is fully engaged in Krishna consciousness, both his body,
his word, and his mind. Everything is fixed in Krishna consciousness. He's a Mahatma, and it is full Krishna consciousness. Então, Mahatma é a pessoa que consegue engajar as suas atividades mentais, corporais e suas palavras na consciência de Krishna, completamente. Isso é o significado de Mahatma. So, a Mahatma, as Prabhupada said here, he observed Ekadasi strictly. He observed the appearance there of Krishna and his incarnations very strictly. He followed them very strictly. Então, acredito que o Mahatma segue os Ekadasis e observa o jejum dos determinados aparecimentos de forma muito estrita. All these rules and regulations are offered by the great acharyas for those who are actually interested in getting admission into the association of the Supreme Lord Krishna in the spiritual world. Então, essas regras e regulações são dadas pelos grandes acharyas que recomendam essas regras para aqueles que estão de fato interessados em ingressar no mundo transcendental para associarem-se com a Suprema Personalidade de Deus. The acharyas, they knows the activities which will help us to become purified in Krishna consciousness and get us qualified to go back to Godhead. Therefore, they have arranged for these rules and regulations for our benefit. Então, os acharyas, eles sabem quais atividades que vão nos purificar e permitirem que a gente possa voltar ao lar, voltar ao Supremo. Então, eles nos dão essas atividades para o nosso próprio benefício. They themselves, they fully follow the rules and regulations strictly because they know the result. They give it to us, they do it themselves. Então, eles sabem o resultado dessas atividades, portanto, eles se esforçam com grande determinação nessas atividades, eles mesmos, recomendam para nós e fazem eles mesmos para dar um exemplo. The Mahatmas does not tell us to do what they say and not what they do. No, they tell us to do what they do and what they say. Os Mahatmas não são aqueles que dizem para nós, faça o que eu digo e não o que eu faço. Pelo contrário, eles dizem, faça o que eu faço e faça o que eu digo. Devotional service is a joyfully performed activity with all the rules and regulations. They are joyfully performed activity. Então, o serviço devocional é uma atividade muito prazerosa, feita de forma muito prazerosa, inclusive dentro das suas regras e regulações. Because they are natural activities of the soul. Pois é uma atividade natural da alma. They are natural activities of the soul. São atividades naturais da alma. Therefore, they are naturally performed activities. Então, são atividades que são feitas de forma alegre. Because we are on the bodily platform, they may not look like natural and a joyful activity. But when the soul regains its original consciousness, we will realize that it is a joyfully performed activity because it is natural for the soul. Elas podem não parecerem naturais ou felizes agora, porque a gente está na plataforma corpórea, mas assim que a gente conseguir mudar a nossa consciência, a gente vai entender o quão naturais essas atividades são para a alma. So, the second verse, Krishna said it is a joyfully performed activity. That is a fact. Então, o verso que Krishna diz é uma atividade executada alegremente. Isso é um fato. So,
It is true that it's a joyfully performed activity. Então, é verdade que é uma atividade executada muito alegremente. Therefore, we should follow it very nicely. Então, devemos seguir de forma muito positiva. Because this is the process of living a holy life in Krishna consciousness. Porque este é o processo de viver uma vida sagrada na consciência de Krishna. All of us has to become a Mahatma. Todos nós devemos nos tornar Mahatmas. And the process is available for everyone in all the ashrams. E o processo está disponível para todos. This devotional service is applicable for everyone, and anybody can participate in it. Seja um sannyasi, um vanaprastha, um grihasta, um brahmachari, esse processo está aberto e funciona para todos. And then, because it's a natural activity of the soul ordained by the Supreme Personality of Godhead, anyone can become purified and qualified to go back home, back to Godhead by following this process. Porque é uma atividade natural para a alma, todos podem praticar e todos podem se beneficiar com esse processo, podendo voltar ao lar e voltar ao Supremo. So the chance for us to become a Mahatma is given here in Bhagavad Gita. We should constantly chant the holy name of Krishna. We should constantly hear about Lord Krishna. We should constantly remember Lord Krishna. We should constantly endeavor with great determination. Então, a dica para a gente se tornar um Mahatma está sendo dada aqui no Bhagavad Gita. Nós devemos sempre cantar as glórias, sempre ouvir e se lembrar dessas glórias, e devemos sempre nos esforçar com grande determinação. We should know that the process is given to us by the Mahatmas, by Acharyas, because it is what they follow to become Mahatmas. So if we also follow the same thing, we become Mahatmas like them. Então, este processo para se tornar Mahatma já foi seguido por outras pessoas que tiveram sucesso nesse processo. Então, da mesma forma, nós podemos conseguir executando as mesmas atividades. Our going back home, back to God is guaranteed if we follow this process as it is given here by our Acharyas and Krishna. Então, a nossa volta ao lar, volta ao Supremo, está garantida, contanto que a gente siga esse processo nos dado aqui pelo Senhor Krishna. All right, thank you, Hare Krishna. Certo? Muito obrigado, Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Prabhu. Maharaj, please. My question is, does a Mahatma has the right to have so much possesses, so much belongs, like properties, cars, and do business, manage money, big amount of money, and has a large bank account? All is it proper to a Mahatma to do these things? Eu perguntei se um Mahatma ele pode possuir propriedades,
uma conta bancária bem rica e fazer negócios e assim por diante. Especially, Maharaj, please, especially being he a sannyasi. Especialmente sendo ele um sannyasi. Thank you for your nice, thoughtful question. Filho, para de fazer barulho, por favor. Obrigado por sua pergunta. The question is very important, so we have to understand it very carefully. Essa pergunta é importante, mas devemos entendê-la com cuidado. Should a sannyasi have much money? Should a sannyasi have property, like cars, or landed property, money, or opulence? Should a sannyasi have this? I'm sorry, Gurudev, I didn't understood. How can a sannyasi? So the property is a sannyasi. So Prabhupada é sannyasi. He has temples all over the world. Ele tinha templos no mundo inteiro. And the temples are expanding. Os templos se expandiam. Devotees are expanding. Os devotos se expandem. So many projects in this ISKCON are expanding. Tantos projetos na ISKCON se expandem. So probably constructing a temple which is costing billions of dollars in the Temple of Vedic Planetarium. So Prabhupada iniciou a construção do templo védico, foi iniciado a construção do templo védico de planetário védico em Maia, porque custou bilhões de dólares. Should a sannyasi do these things? Então o sannyasi faz essas coisas? Or he just live in the street? Ou ele só fica vivendo na rua? So Papa said, if I stay under a tree, live in the street, nobody will come to me to hear about Krishna. O pastor Prabhupada disse, se eu ficar embaixo de uma árvore, vivendo na rua, ninguém vai vir até mim escutar sobre a consciência de Krishna. Therefore, Srila Prabhupada constructed big temples, and thousands of people are coming every day to hear about Krishna or to offer respect to Krishna and take Krishna Prasada, hear the holy name. Então, Srila Prabhupada construiu templos muito grandes para que muitas e milhares de pessoas pudessem vir, participar, comer prasada, ouvir sobre as glórias de Krishna e o seu santo nome. So if you look at it very carefully, it is preaching, it is Krishna consciousness. Therefore, it should be done. Então, se a gente olhar para algo muito atentamente, ver que aquilo é consciência de Krishna, está pregando, então deve ser feito. The problem is, if the sannyasi is having money, having properties and facilities, and using that for sense gratification, it is dangerous, it is wrong, and the sannyasi should not do it. O problema só é se a gente vê se um sannyasi está utilizando essas propriedades, dinheiro, facilidades para a gratificação dos sentidos, não para a consciência de Krishna. Isso sim está errado e não deve ser permitido. Srila Ramanuja Acharya the Acharya of the Sri Sampradaya. Ramanuja Acharya, que era o Acharya da Sri Sampradaya,
He eat only 4 chapatis a day, only 4 a day. Ele comia apenas 4 chapatis por dia. Then he constructed a magnificent big temple in Sri Lanka, opulence, and a lot of facilities, disciples, but he never eat more than chapatis. Ele construiu um templo enorme em Sri Lanka, enorme, assim, cheio de facilidades, etc., para muitos e muitos devotos, mas ele próprio nunca utilizou as facilidades do templo e comeu mais de 4 chapatis. He was eating chapati, only 4 chapatis when he was poor. There's no facility, nothing. He was eating only 4 chapatis. Então, quando ele estava pobre, não tinha nenhum tipo de facilidades, ele comia só 4 chapatis. When he got opulence, he still maintained only 4 chapatis. This is a sannyasi. This is renounced. Depois que ele conseguiu todas as facilidades, ele continuou comendo só 4 chapatis. Isso é um sannyasi, isso é renúncia. He does not increase his eating, thinking that, okay, now I've gotten opulence, let me gratify the senses. No, he never did that. Ele nunca teve essa mentalidade de, agora eu aumentei minhas opulências, então agora vou gratificar mais meus sentidos. Não, ele nunca pensou dessa forma. So why did he work so hard to get all these things? It is because of giving facilities for people to get connection with Krishna. It is not for his own self gratification. Então, por que ele se esforçou tanto para conseguir todas essas coisas? Para dar oportunidade para outras pessoas ouvirem, se engajarem na consciência de Krishna, não é para ele mesmo. So we can see what is a sannyasi using the opulence for. Is he using this for Krishna consciousness, or he using this to gratify the senses? This is what we should check, not just the external things. Então, isso que a gente deve checar, se o sannyasi está utilizando todas essas facilidades para si próprio, para a gratificação dos seus próprios sentidos, ou para pegar a consciência de Krishna. É isso que a gente deve analisar. So the Bhakti Dhira Saraswati Thakur Prabhupada had 94 temples. Srila Bhakti Dhira Saraswati tinha 94 templos. And thousands of disciples. E centenas de discípulos. He never kept money for himself. Everything was Christian service. Mas ele nunca mantinha dinheiro para si próprio. Era tudo para o serviço de Krishna. He gave instruction, nobody should use the car of the temple to go to the hospital. The car is used only for preaching, not to go to the hospital. Not even to go and purchase burger. It is only for preaching. Ele, inclusive, deu uma instrução para os devotos que o carro do templo só deveria ser utilizado nem para levar devotos para o hospital, nem para comprar boga, nem nada. Somente para pregar. A few years ago, His Holiness Bhakti Dhira Damodara Swami told me, the temples have many cars. He told me, tell all the devotees they should not use this car to run around the city. This car should be used only for preaching. Alguns anos atrás, a Srila Bhakti Dhira Swami tinha dado uma instrução para um templo que tinha alguns carros. Ele falou que aqueles carros deveriam ser usados somente para pregar, não era para ficar passeando na cidade com os carros, somente para pregação. So, if a sannyasi has worked hard and get opulence and he's using that to gratify the senses, it is wrong. Então, se um sannyasi trabalhou duro para conseguir facilidades e dinheiro, mas está usando para sua gratificação dos sentidos, isso está errado. If he is constantly engaged in glorifying the Lord, chanting the holy names of Krishna, is
hearing about Lord Krishna, he's remembering Lord Krishna, making other people, millions of people, to hear and glorify Lord Krishna with great determination and not engaging the senses in gratification, he is a sannyasi. He's pure, he's a Mahatma, and we should follow him in Então, all se o respects. sannyasi, ele se esforçou muito para conseguir facilidades, opulência, dinheiro, e está utilizando isso para o serviço a Krishna, para engajar outras pessoas no serviço a Krishna, e não aumentando sua própria gratificação dos sentidos. Então, ele é um verdadeiro sannyasi, um Mahatma, e nós devemos servir essa pessoa. So yes, a sannyasi representing Lord Krishna, represents acharyas, teaching us how to be very austere, observing Ekadasi strictly, following Janmashtami and all other auspicious days of the personality of Godhead and acharyas. We should follow that. He's a sannyasi, and we should follow him. Então, o sannyasi que está sempre engajando as pessoas na consciência de Krishna, ele mesmo é muito estrito, ensina as outras pessoas a serem estritos, austeras, a seguirem os dias de Janmashtami, os jejuns. A gente deve seguir tal pessoa. Swarupa Goswami explained what is bona fide renunciation. Swarupa Goswami explica o que é a renúncia fidedigna. Anasaktasa yuta, anasaktasa. Asaktasya, he explained, we should use everything for the service of Krishna without our personal interest. That is bona fide, pure renunciation. Então, ele explica que nós devemos usar tudo e qualquer coisa para o serviço a Krishna sem nosso próprio interesse envolvido. Isso é verdadeira renúncia. Because renouncing something which should be used in Krishna consciousness, it is imperfect renunciation. Porque renunciar a algo que poderia ser usado na consciência de Krishna é uma renúncia imperfeita. If you use Krishna's properties for his pleasure, there's nothing wrong with that. Se nós utilizarmos as propriedades de Krishna para o seu próprio prazer, não há nada de errado com isso. But if we are using Krishna to get all these things, just we can enjoy our senses, that is wrong. Mas se nós conseguimos todas as coisas de Krishna, mas para nós mesmos desfrutarmos, isso está errado. So we see Srila Prabhupada constructing big and expensive temples all over the world. They require money, Então, but he did them. O Prabhupada construiu muitos templos enormes ao redor do mundo, e isso requer dinheiro. His Gurudev Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada told him, if you get money, to print books. So Prabhupada did. He printed books. He printed books, and books are still being printed all over the world. Então, Srila Bhakti Saraswati, no escritório de Srila Prabhupada, falou para ele que se ele conseguisse o dinheiro, ele até imprimir livros. Isso Srila Prabhupada fez. Ele imprimiu milhares e milhares de livros no mundo todo. Along with printing the books, he also constructed big temples. E além de The temples are drawing thousands of people to come and take shelter of Lord Krishna. E além de imprimir todos esses livros, ele também construiu muitos e muitos templos enormes que atraíram muitas e muitas pessoas. So here in Vrindavan, every
every day, morning and evening, you come to the temple, the whole place is packed with people coming to take shelter of Krishna. And as they come to the temple, they are forced to hear the holy name of Lord Krishna. This is the Prabhupada's costless mercy. Então, por exemplo, aqui em Vrindavana, todos os dias, de segunda a domingo, que você vá nos templos, está sempre cheio de devotos. E as pessoas acabam sendo forçadas a escutar o Mahamantra. E essa é a misericórdia Shojopa. So a sannyasi is considered renounced if he is using everything within his reach in the service of Krishna. Então, o sannyasi é considerado renunciado se ele está usando tudo o serviço de Krishna. And a sannyasi is considered not a true renunciate if he abandoned everything that should be used in Krishna in the name of renunciation. Então, um sannyasi, ele é considerado um sannyasi não renunciado se ele abandona as coisas que poderiam ser usadas em consciência de Krishna em nome da renúncia. So, a Mahatma is one who uses everything in Krishna's service. Então, Mahatma é aquele que utiliza qualquer coisa, tudo a serviço de Krishna. So here, the word used is Dhira Vrata. Yatanta cha Dhira Vrata. He endeavor fully. He's endeavoring is full with great determination. He does not reserve anything for anything. Everything is full in Krishna consciousness. Então, aqui está sendo dito, ele se esforça com muita determinação dentro da consciência de Krishna. Ele não tem resguardas dentro da consciência de Krishna. Ele se engaja de forma completa para conseguir as coisas para Krishna. Great determination means he works very hard. He's not a lazy man. Ou seja, ele não é um homem preguiçoso. Ele se esforça com muita determinação. Why is he endeavoring so much? Because he knows the goal. The goal is to please Lord Krishna. And the pleasure of Lord Krishna means that one is going to go back to Godhead and have relationship with Krishna in one of the 5 rasas. Então, ele se esforça muito porque ele sabe que o objetivo disso é que ele vai conseguir a associação direta com o Senhor em uma das 5 raças transcendentais. A few months ago, one devotee asked me, why you have a house? Alguns meses atrás, o negócio perguntou, por que você tem uma casa? Why you should have a house? I heard that you have a house. Why? Yes, sannyasi. Why you should have a house? Eu ouvi que você tem uma casa. Você é um sannyasi. Por que você tem uma casa? Householders should have a house. Sannyasis should not have a house. Why you have a house? Os grihastas devem ter casas, mas sannyasis não. Por que você deve ter uma casa? Grihasta, a householder, not a sannyasi. Why you have a house? Grihasta, chefe de família, mas você, por que você tem uma casa? So I told him, this is meant for Christian service. I'm not staying there, but the devotees are staying there. But my name is used. Eu falei para ele, essa casa é uma casa para Krishna. Os devotos estão ficando lá. Eu praticamente não fico lá. Meu nome está sendo usado, mas os devotos que usam. So Prabhupada constructed big temples. After doing all these things, he's not physically here. He has given it to all of us. O Prabhupada deu muito duro para construir milhares de templos, mas ele mesmo não está nos templos. Ele deu para os devotos que ficaram com os templos. Srila Bhakti Dhira Damodara has 94 temples. He's not living there, but the followers are living there.
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati fez 94 templos, mas ele não morava nesses templos. Os templos ficavam para os devotos. Ramanujacharya, he has constructed a huge Srirangam temple, huge, magnificent temple. He has given it to the devotees. So all over the world, people come there to take darshan of Krishna. He's not living there now, physically. Então, Srila Ramanujacharya construiu esse templo enorme em Sriranga, mas ele não ficava lá morando no templo de Sriranga. Ele simplesmente passou para os devotos e dessa forma atraiu milhares de pessoas para verem Krishna. So the acharyas, they come here to create a facility for us as if it is for them, but actually they did all these things for us. After finishing this thing, they give it to us and they walk away. Então os acharyas vieram aqui, fizeram todas essas coisas. Se a gente olhar, talvez a gente possa pensar como se estivessem fazendo para eles, mas não, eles fizeram por nós, tanto que depois que eles atingiram o objetivo, depois que eles conseguiram construir esses templos e fazerem seus feitos, eles deixaram esse legado para nós e foram embora. So we should look internally and see how the properties or the wealth is being used in Krishna consciousness, not just the properties for the wealth. Então a gente deve analisar, checar com muito cuidado como que a propriedade ou aquela riqueza está sendo utilizada na consciência de Krishna. Não olhar para a riqueza ou a propriedade em si. Does it answer your question? Responde a sua pergunta? Yes, Maharaj, thank you very much. Thank you for the nice question. Obrigado pela boa pergunta. Any other question before we go forward? Antes da gente sair, então, tem mais alguma pergunta? All right. Hare Krishna. Muito obrigado, Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much.